Lord. Sethu sezulu. Thank you for our blessings. Siyabonga ngezibusiso zakho. Thank you that at such different times we can meet. Siyabonga nokuthi ngale nkathi ehlukahlukene siyakwazi ukuhlangana. May we be impressed again with the seriousness of the time we live in. Ngathi singabuya sikhuthazeke ngokubaluleka lesi sikhathi siphila kuso. I pray that you will grant us understanding, Ngiyathandaza ukuthi usiphe ukuzwisisa. that we will know who you need us to be in this time period, Sikwazi ukuthi ufisa ukuthi sibe yini kulesi sikhathi. that we will see your image Sibone isithombe sakho and be changed. bese siyaguquka. Pray this in Jesus' name. Sikhuleka konke lokhu egameni likaJesu. Amen. Amen. Last camp meeting, we were meaning to speak about China, Kule camp meeting edlulile besifise ukukhuluma ngeChina. and that didn't really happen. Akuzange kwenzeka ke lokho. So I said I would speak about China's role in prophecy at the next camp meeting. Ngase ngithi ke mina ngibuye ngikhulume ngoChina nesiprofeti kule camp meeting elandelayo. That is looking less likely. Lokho kubukeka ngathi angeke kusenzeka. We keep getting sidetracked. Simane siphazamiseka. But I think that is because there are things that are very important to discuss. Kodwa ngiyacabanga ukuthi lokho kwenzeka ngokuthi kunezinto ezibalulekile kumele sikhulume ngazo. Still all related to building on the midnight cry message. Nako lokho kusamayelana nekwakhela kumlayezo wo Midnight Cry. And the seriousness of the time that we live in Nekubaluleka kwalesi sikhathi siphila kuso. requires us to really understand it. Yasiphoqa ukuthi sikuzwisise lokho. So I intend at the next camp meeting Ngihlosa ke kule camp meeting elandelayo to address the counterfeit first, ukukhuluma ke nge-counterfeit kuqala. and then if there is time, we'll discuss China. Bese ke uma kunesikhathi sokubuye sikhulume ngeChina. And then there was a third topic I want to discuss, Bese ke kwakunesihloko sesithathu bengifisa ukukhuluma ngaso. and I thought if I do it in a standalone presentation today, Ngiye ngacabanga ke ukuthi uma ngikhuluma ngayo kulesi sifundo esisodwa that will free up the camp meeting. izonginikeza isikhathi kwi-camp meeting. And now last night I realized we would not finish it today. Bese ke izolo ngase ngibona ukuthi hayi angeke siqede namhlanje. We could try, but I would have messages from translators afterwards. Singazama lokho kodwa ngasuke ngithole nemilayezo ebuya kwabatolikayo. So it may take the first part of the next camp meeting to continue. Kungenzeka ke ukuthi yothatha ingxenye yokuqala yale camp meeting ezayo ukuthi ngiqedelele lo. Over the last 18 months, Kule inyanga ke ezidlulile eziwu-18 some of the things that stick most strongly in my mind ezinye zezinto ezihlala zigxile engqondweni yami are not just presentations, but discussions that I have had. akusiyifundo nje kuphela kodwa ney'nkulumo ingxoxo esiba nazo nabantu. Some of the most powerful things of the last 18 months have been in private discussions. Amaqiniso amakhulu anamandla kule inyanga ezidlulile bekuyinkulumo ezingasese. Not limited to, but mostly with women.
Hhayi nje kuphela nabesifazane kodwa kakhulu nabesifazane. Discussing the Midnight Cry message, Sikhuluma ngomlayezo we-Midnight Cry, equality and feminism, umlayezo wokulingana namalungelo abantu besifazane, how it impacts their lives, nokuthi ibathinta kanjani empilweni zabo, and the controversial elements of feminism. nalezi zinto-ke ezibanga iy'ngxabano kwi-feminism. At the end of these discussions, I've often felt regret Ekupheleni kwale y'nkulumo-ke ngiye ngizithole ngizisola, that they are private ngizisola ukuthi iy'ngxoxo because I ezingasese have been blessed by them. ngoba ziye zangibusisa kakhulu. The truth has shone brighter, Iqiniso liye lakhanya kakhulu, but it's a private experience. kodwa-ke into eyenzeka ngasese. And I've often wished that some of those conversations were public discourse. Esikhathini esiningi ngiye ngifise ukuthi ngabe bezikhulunywa lapho khona wonke umuntu angezwa khona lezo zinto. I think the movement is left behind on some of these topics. Ngibona ngathi u-movement usalele emuva kwezinye zale y'ndaba lezi. So I can be quite limited Kuyenzeka-ke esikhathini esiningi ukuthi ngingakwazi ukufika la ngifuna ukufika khona. People know that I'm slow to respond. Abantu bayazi nokuthi ngithatha isikhathi ukuphendula. So there's a human inefficiency to one-on-one conversations. Khona lokho-ke ubuthakathaka bobuntu uma ukhuluma nomuntu niqondene nobabili. That also makes it difficult to discuss these things privately. Kuyenza futhi kube nzima ukuthi singazikhuluma ngasese lezi zinto. Most of these discussions center around the subject of feminism. Le y'nkulumo lezi-ke esikhathini esiningi zimayelana ne-feminism. And how pervasive inequality really is. Nokuthi ukungalingani kugxile kangakanani. I had a conversation over the last few months Ngiye ngaba nokukhuluma nengxoxo ethile kule nyanga ezidlulile, because we go very slowly, ngoba sihamba kancane. with a woman in the movement Ngikhuluma nowesifazane-ke ku-movement. sharing our thoughts on feminism Sibekelana imicabango yethu nge-feminism. the sexism within gender stereotypes Nokubandlulula kobulili, and how that then relates to trans women. nokuthi leyo nto ibathinta kanjani abesifazane ama-transgender. And in researching and discussing with her, Ithe-ke ngisafunisa lokho ngikhuluma naye, I thought these are thoughts that should be shared publicly. ngacabanga ukuthi hey, lezi zinto kuyizinto ekufuneka zitholwe nabanye abantu Urgently, ngokushesha futhi, because as a movement we should understand feminism. ngoba njengo-movement kumele sizwisise i-feminism. 3 years since the Midnight Cry. Sekudlule iminyaka emithathu emuva kwe-Midnight Cry. 2 years since the increase of knowledge of the Sunday Law. Kudlule iminyaka emibili emva kokuthi kube nokwanda kolwazi kwe-Sunday Law. And I realized how many do not understand feminism. Ngiye ngabona futhi ukuthi baningi abangazwisisi i-feminism. Especially in a dispensation where we have gone from simple Futhi kakhulu lapho esikhathini sisuke kwezinto ezilula 2 years ago eminyakeni emibili edlulile to complex.
saya kwizinto ezingathi zijulile. It's not enough to tick off a box to go from Republican to Democrat. Akuphelelanga kwanelanga ukuthi ungasuka ku-Republican uye kwi-Democrat kuphela. I think when we first taught in 2019, Ngiyacabanga ngenkathi siqala ukufundisa ngo-2019, many people said they've moved from Republican to Democrat abantu abaningi basho bathi bashintshile kusuka kuma-Republican baya kuma-Democrat because they are good in the heart Republicans. ngoba enhliziyweni zabo bebangama-Republican. And a good Republican understands individual freedom. Futhi-ke umRepublican weqiniso umuntu ozwisisa ukukhululeka kumuntu nomuntu. So when we came with a message that seemed to teach individual freedom, Itheke masifika nomlayeza ozwakala ngathi ufundisa ukukhululeka komuntu nomuntu, Republicans were attracted to the republicanism they saw in that. ama-Republican ayajabula kakhulu ebona ubu-Republican kuleyo nto. But without understanding what it means to be a Democrat, Kodwa-ke uma kungazisiswa ukuthi kusho ukuthini ukuba yi-Democrat, and I use those terms figuratively, futhi lawo magama-ke ngiwasebenzisa ngemifanekiso, there's no heart change. akunakuguquka enhliziyweni Because we are over 18 months into an epidemic, ngoba manje sesidlule inyanga eziwu-18 kule esikhathi and se-COVID. where is your party of individual freedom? Baphi-ke labantu laba bama-Republican abamela ukukhululeka kwabantu It's not ngamunye. enough to tick a box that says freedom. Ngalokho-ke akwanelanga ukukhetha into ukuthi ngimelane nokukhululeka And not understand the difference between various versions of freedom. kodwa bese ungazwisisi umehluko phakathi kwey'nkululeko ezihlukahlukene Because the party of individual freedom ngoba labo bantu abathi bona bamele amalungelo nokukhululeka kwabantu fighting against vaccine mandates yibo namhlanje abalwa nokuthi abantu bajove i-COVID, is republicanism. yibo ama-Republican. In a similar way, Ngendlela efanayo naleyo it's not enough to tick a box and say feminist. akwanelanga ukuma endaweni ethile uthi wena uyi-feminist Without understanding the various versions of feminism. kodwa ungazwisisi ama-feminism ahlukahlukene. Our relationship to freedom should be understood. Funa sizwisise kahle ukuthi sihlobana kanjani nokukhululeka noma Our nenkululeko relationship to feminism should be understood. futhi kumele sizwisise ukuthi sihlobana kanjani ne-feminism. So I thought this would be a standalone study, Ngiye ngacabanga-ke ukuthi lesi sifundo kuyoba yisifundo esizimele because the main focus was on feminism and the trans community. ngoba kakhulu besibheke i-feminism nabantu laba abama-transgender. But I think before that, we need to give a broader explanation of feminism. Kodwa ngiyacabanga-ke singakayi phambili kufanele sichaze kabanzi ukuthi yini i-feminism. So it will take longer. Ngaloko-ke ngiyacabanga ukuthi kuyothatha isikhashana. There's one definition of feminism that I think is a good one. Kunale ncazelo-ke ye-feminism engicabanga ukuthi ichaza kahle. Sorry, this is a definition of sexism. Ngiyaxolisa lokhu kuchaza ukuthi yini ukucwasa ngokobulili. Sexism. Sexism is the name that feminists have used to explain how social inequalities between men and women are reinforced or upheld through norms, values, and attitudes. I-sexism-ke igama lelo-ke ama-feminist alisebenzisayo ukuchaza ubandlululo lolu olukhona
enjwayelweni, emasikweni nasemphakathini So ekuphileni kwethu. norms, values, and attitudes Into esizijwayele, izinto esizithathela phezulu nemizwa are yethu. upheld or uphold social inequalities Yilezo zinto-ke eziphakamisa ukungalingani emphakathini between men and women phakathi kwabesifazane nabesilisa. that we describe as sexism. Loko sikuchaza ukuthi-ke ukucwasa ngobulili noma So what i-sexism. needs to be challenged are norms, values, and attitudes. Lezo zinto-ke esifuna ukuphikisana nazo iy'njwayelo, imfundiso Feminism is a very nemiqondo. divided movement. Masikhuluma nge-feminism kuhambo olihlukahlukene kakhulu, with various factions in opposition to the beliefs and ideals of other factions. kunamaqembu aphikisanayo noma angaboni ngeso linye namanye amaqembu phakathi kwawo. I want to spend the majority of time discussing those factions. Ngifuna-ke ukugxila kakhulu ngikhulume ngala maqembu. But I'm just going to mention a little history to build us towards that. Kodwa-ke ngizobeka nje umlando omncanyane ozosisiza ukuthi sifike lapho. Which we will trace as a number of waves. Sizochaza-ke ngokuthi amagagasi noma There isn't ama-wave even athize. consensus on how many waves there are. Futhi abantu abavumelani nokuvumelana ukuthi kunama-wave ayingaki. If there's 3 or if there's 4. Ukuthi mabili, mathathu noma mane. The first wave begins around 1848. I-wave yokuqala-ke iqala ngo-1848. The Seneca Falls Convention. Lapho khona kwakune-convention eSeneca Falls. There were 2 women who were active abolitionists. Kwakunabantu besifazane-ke ababili lapho bebaphikisana nobugqila. In 1840, there'd been an anti-slavery convention in London. Ngo-18 kwakunomhlangano lapho kwakuzolwisana nobugqila noma ubugqila zabantu 1840 abamnyama. World Anti-Slavery Convention. Yayibizwa ukuthi umhlangano 1840 World Anti-Slavery Convention. No women were allowed. Abantu besifazane bebangavunyelwanga lapho. These 2 women came anyway and they were barred. Laba-ke abesifazane beza-ke noma kunjalo bese bavinjwa lapho. That is where they met. Kulapho baqala ukuhlangana khona. Come to New York State. Bafika-ke New York State 1848. ngo-1848. They've brought together about 200 women. Bahlangene-ke abantu besifazane about 200. They discussed their grievances. Bakhuluma-ke ngeyinto abaneyinkinga nazo. Discussed the social, civil, and religious conditions and rights of women. Bakhuluma-ke ngamalungelo abantu besifazane asemphakathini, enkonzweni, They ended up passing 12 resolutions. Base baphuma nezinto eziwu-12 ebavumelana ngazo. Calling for specific equal rights. Bebiza noma becela amalungelo athize okulingana. Including, after much debate, the right to vote. Emva kokuthi baxoxisane bafaka futhi nokuthi ilungelo lokuvota. Ngidlula ngokushesha-ke kulo mlando. Going to go straight to 1919-20. Ngifuna ukuya ku-1919 no-1920. About 70 years later, they're given the right to vote. Emva kweminyaka ewu-70 banikezwa-ke amalungelo okuvota.
In 1920, Congress passed the 19th Amendment granting women the right to vote. In theory, it granted the right to women of all races, but in practice, it remained difficult for Black women to vote, especially in the South. Ngo-1920 ukhongolose-ke waphasisa umthetho ukuthi abantu besifazane bavote. Noma-ke enkulumeni lo mthetho ubunikeza wonke umuntu wesifazane ukuthi avote, kodwa eqinisweni bekunzima ukuthi abantu besifazane abamnyama bakwazi ukuthi bangavota. So it's not an equal victory for all. Siyabona ukuthi akusiyo ukunqoba okufanayo kuwonke umuntu, But it was a starting point. kodwa-ke kwakuyindawo yokuqala. This is the main victory of first wave feminism. Kuwukunqoba okukhulu-ke esikubonayo kwe-first wave feminism. There's still a lot that's not equal. Sekuningi okungalingani lapho. The financial sphere, Okwezimali, the workplace, emsebenzini, education, esikolweni noma kwezemfundo, housing, ezindlini, home life. nasekhaya. They can vote, but there's little of anything else. Banelungelo lokuthi bangavota, kodwa siyabona ukuthi kuphelela lapho, kunye nje akukho. We know that there was World War I, World War II. Khumbula-ke ukuthi kwaba nempi enkulu, World War I, World War II. Many women went into the workforce for the first time in World War II. Abantu besifazane abaningi baqala bangena emsebenzini lapho World War II. And this empowered them. Leyo nto leyo yabanikeza amandla. It showed them what they were capable of. Yababonisa ukuthi bangakwazi nabo ukuzenza into ezithize. They could do this work. Bebangakwazi ukuthi bawenze lo msebenzi nabo. And they enjoyed it. Futhi babona ukuthi bayawuthanda. They had a glimpse of freedom. Bathola i-freedom kancanyane nje. The war ends, men come home. Yasiphela impi-ke amadoda abuyele ekhaya. And many women lose their jobs. Kwaba-ke nabantu besifazane abaningi abalahlekelwa imisebenzi yabo ngenxa So yaleyo. second wave feminism begins around the early 1960s. I-second wave feminism-ke iqala ngabo-1960, ama-1960s. It had really been swelling since the end of World War II. Kodwa eqinisweni ibiloko ikhula kusukela uWorld War II. And a book is published in 1963. Ngalo nyaka ka-1963 kwaba nencwadi-ke ekhishwayo. It's called The Feminine Mystique. Ibizwa-ke ukuthi Feminine Mystique. It was written by Betty Friedan. Yabhalwa le ncwadi uBetty Friedan. And it sparked the beginning of second wave feminism. Yase-ke iqala i-second wave feminism. This is just from the Wikipedia page on that book. Lokhu-ke kusuka ku-Wikipedia ngaleyo ncwadi. Translators quote number 4, halfway through. The phrase feminine mystique was created by Friedan to describe the assumptions that women would be fulfilled from their housework, marriage, sexual lives, and children. It was said that women who were actually feminine should not have wanted to work, get an education, or have political opinions. Friedan wanted to prove that women were unsatisfied and could not voice their feelings. Le ncwadi-ke yabhalwa uFriedan ibikhuluma ngale nto-ke yokuthi abantu besifazane kungamelanga impela bajabulele ukusebenza noma ukufunda noma ukuzenzela zonke lezo zinto.
Manje uFrieden kule ncwadi into bekazama ukuyibonisa ukuthi abantu besifazane bebangakwazi ukuzenza lezo zinto futhi bebangakwazi nokuzijabulela. So I want us to take a moment to think. Ngifuna ke sithathe umzuzwana ukuthi sicabange. Many of you are talking about your generation. Abaningi benu uma nikhuluma ngale nto nikhuluma ngesizukulwana senu. Your parents' generation or your grandparents' generation. Noma isizukulwana sabazali benu noma isizukulwana sabazali babazali benu. I want us to consider how new rights for women are. Ngifuna sike siyibone le nto ukuthi amalungelo abantu besifazane masha kangakanani. If we can hold into our minds, Uma ke singabamba I engqondweni would say zethu permanently, siyibambe nje ihlale leyo nto. but at least through these studies, Kodwa ke noma kungaba kulezi zifundo lezi this is new. le nto le isasentsha. Therefore, Ngaloko how is society today? umphakathi uyibona kanjani ke leyo nto? How much has changed? Kungakanani osekushintshile? How much is still considered normal? Zingakhi izinto esisacabanga ukuthi kuyinjwayelo nje? This was a revolutionary and controversial thought. Lo mqondo lowo ke kwakuwumqondo omusha futhi oletha ushintsho. That it was not anti-feminine for a woman to want to work. Ukuthi bekungasiyinto ephikisana nokowesifazane ukuthi umuntu wesifazane afune ukuzisebenzela. Or have an education. Noma abe nemfundo afunde. Or have a political opinion. Noma abe namava kwezepolitiki. We understand that that is revolutionary in the 1960s. Siyayibona ke leyo nto ukuthi kwakuyinto eyisimanga entsha ngama-1960. We understand why Ellen White then was a progressive. Kulapho ke sizwisisa futhi ngokuthi u-Ellen White kwakuwumuntu ke wayehamba ney'nkathi. For her time. Ngesikhathi sakhe. But also why she was limited. Siyabona futhi ke ukuthi wayevinjwa noma wayephelela endaweni ethize engakwazi ukuthi angakhuluma ngezepolitiki. We should especially consider our own time. Kodwa ke kumele sicabange kakhulu ngesikhathi sethu. Second wave feminism saw a wave of legal victories. I-second wave feminism ke yabona abantu besifazane benqoba komthetho amalungelo The amaningi. 1964 Civil Rights Act. Umthetho wa-1964 we-Civil Rights. Included protections for women. Phakathi kwawo lo mthetho kwakunemithetho evikela abantu besifazane. Ironically, protection for women had been included at the suggestion of a Virginia congressman in an attempt to prevent the act's passage. His reasoning seemed to be that while a white man might accept that African Americans needed and deserved protection from discrimination, the idea that women deserved equality with men would be far too radical for any of his male colleagues to contemplate. Okumangazayo ke ukuthi lokho ukuthi kufakwa amalungelo abesifazane la kwalethwa umuntu wayephikisa lokho. Indlela wayecabanga ngayo wayebona ukuthi uma singafaka amalungelo abantu besifazane abantu bangavuma ukuthi yebo abantu abamnyama kumele balingane nabelungu. Kodwa nje kuyoba umqondo onzima kakhulu ukuthi bavume amalungelo abantu besifazane futhi. Translators, if you go into the Zoom, I've pasted it. The WhatsApp Zoom chat.
I'll then share for the translators the other list of legal victories. These are the other legal victories of second wave feminism. Nanga-ke amanye noma ezinye izinto abanqoba kuzo nge-second wave feminism. There was then a 1967 executive order extending full affirmative action rights to women. Kwaba nomthetho ka-1968 onikeza abantu besifazane ama-affirmative rights. A 1968 decision ruled sex-segregated help-wanted ads as illegal. Umthetho lo ka-1968 washo ukuthi kuphikisana nomthetho akukho semthethweni ukuthi ungasho ukuthi ufuna umuntu wesifazane noma wesilisa uma ufuna ukuqala. So if you wanted to employ someone, you couldn't say men only apply. Shuthi-ke leyo nto ibithi uma ufuna uqasha umuntu bungeke ukwazi ukuthi ufuna amadoda nje kuphela. Title 9 and the Women's Educational Equity Act. Title 9, the Women's Educational Equity Act. Title 10, Health and Family Planning. Title 10 ikhuluma-ke ngezomndeni ne-family planning. 1974. 1974. Equal Credit Opportunity Act. Kwaba nomthetho othi abantu babe nokulingana ukunikezwa-ke Said you couldn't be denied credit based on sex, race or religion. ukuthi ubungeke uncishwe isikweleti noma i-credit ngenxa yobulili bakho noma inkolo yakho Pregnancy noma Discrimination ibala Act of lakho. 1978. Nomthetho-ke wokwabandlulula abantu abakhulelwe. You couldn't be fired if you became pregnant. Ukuthi wona angeke ukwazi ukuxoshwa uma ukhulelwe. The beginning of outlawing of marital rape. Kwaqalwa-ke kwaba nemithetho echitha ukudlwengula emshadweni. But it was still legal in some states through till 1993. Noma-ke lokhu bekusavunyelekile kwezinye indawo kwaze kwayoba u-1993. Which means they didn't consider it wrong or illegal for a man to rape his wife. Futhi bebangayiboni kuyicala uma indoda idlwengula umfazi wayo. The legalization of no-fault divorce. Kwaseke kuba nomthetho ovumela ukuthi umuntu Made it easier for divorce women in proving when ngenacala. relationships were unhealthy. Lokho bekusiza abantu besifazane ukuthi babonise ukuthi ubudlelwane babo uma bungekho Although right. not legalized in all states until 2010. Noma-ke lokho kungazange kwavunyelwa kuzo zonke indawo kuze kube u-2010. 1975 law requiring the US military academies to admit women. Umthetho wa-1974 ukuthi indawo zamasosha zaseMelika kumele zivumele abantu besifazane ukuthi bangene. And a number of Supreme Court cases. Kwaba-ke futhi nemithetho ebuya kwinkantolo enkulu yaseMelika eyaziwa kakhulu i-Roe versus Wade. But there was also Reed versus Reed. Kodwa-ke kwakukhona nenye ekuthiwa i-Reed versus Reed. A couple had separated. Kwaku nabantu-ke Their son had bahlukana. died. Indodana yabo yashona. And by law in their state, umthetho-ke kule ndawo bebahlala kuyo ubuthi when both a man and a woman are available to take control of an estate, ukuthi-ke uma kukhona owesilisa nowesifazane abangathatha izinto lelo lifa, the court must give preference to the man as the administrator of the estate. kuthiwa-ke inkantolo bekumele ibimele ikhethe noma inikeze konke lokho kowesilisa. So the court had ruled that for the son, the father had to be the administrator of his estate. Inkantolo-ke yayishilo yathi-ke ubaba lana kuwuye kumele athathe izinto zendodana. Because male was to always have preference over female. Ngoba kwakuthiwa owesilisa uhlezi
aba ngaphezu kwesifazane. And the wife took that up to the Supreme Court. Wase ekuthatha ke lokho lo nkosikazi eyophikisana nayo enkantolo. There was no money in it, but she was fighting against the principle. Bekungenamali ke bekayibhekile kodwa into bekalwisana nayo lo mthetho lo. And she won. Wanqoba ke leyo nkantolo. So that's the fight in the 60s and 70s. Yiyo ke impi yayikhona ngama-60s nama-70s. And it was a war. Futhi ke kwakuyimpi enzima. Just to get those basic equalities. Ukuthi nje bathole lokho nje okuncanyane lamalungelo lawo amancane. You come to 1989 and our reform line. Uyafika ke ku-1989 kwi-reform line yethu. There's no clear end to this second wave feminism. Ayikho indawo esingayikhomba eqondile la kuphela khona i-second wave feminism. I'm going to mark 1989. Mina ke ngizoyibeka ku-1989. But that is not really a position you'll find online. Kodwa ke akusiyinto leyo ozoyithola ke uma ungena ku-internet. They generally say the late 1980s or the 1980s. Bajwayele nje ukuthi kuma late 1980s noma ama 1980s. And there's generally an acceptance that a third wave starts in 1991. Bese ke kuba nokuvumelana kokuthi i-third wave yona iqala ngo-1991. And I would argue that since 1991, futhi ke mina ngingasho ngithi kusukela u-1991 it's all confusion, splintering, disagreement. Sisabona ke kungena ukuphikisana, ukuhlukana nokungazwani. We'll discuss this. Sobuya sikhulume ngalokho. But a couple of things happened in 1989 that are worth mentioning. Kodwa ke kunezinto ezibalwa ezayenzeka ngo-1989 engifuna ukuzibeka. First of all is a proper introduction and understanding of intersectionality. Okokuqala ke kulapho ke kwavezwa chazwa ngokucacile lento ebizwa ukuthi i-intersectionalism. The term intersectionality is used to describe the idea that women experience layers of oppression caused by, for example, by gender, race, and class. Lokhu ke intersectionalism igama elisetshenziswa ukuchaza lento yokuthi abantu besifazane bahlangana nobandlululo oluhlukahlukene ukwenza umzekelo mhlambe ubandlulula ngokwebala nendawo yakho emphakathini. In 1989, and it was during the third wave that the concept flourished. Iye yalethwa ke yilo okuthiwa uKimberly Crenshaw futhi ke iye yaduma kakhulu ngesikhathi se-third wave feminism. So it's continued to grow in public discourse discussion since then. Iqhubekile ke yaloko igcwala noma ikhulunywa kakhulu ey'nkulumeni The second important turning point in 1989 was another Supreme Court case. Eyesibili ke into yaletha uguquko okukhulu kwakuyi-case kwi-Supreme Court yesibili. Pricewaterhouse versus Hopkins. Yayibizwa ke ngokuthi Pricewaterhouse versus Hopkins. We won't discuss that now, we'll come back to it. Angeke sikhulume ngayo le manje sobuya sikhulume ngayo futhi. 1991 was also about the Supreme Court. U-1991 ke nayo yayimayelana noma ihlangene ne-Supreme Court. But in a different way. Kodwa ngendlela ehlukile. With the nomination of Clarence Thomas to the Supreme Court.
kulapho-ke lethwe uThomas Clarence ukuthi azongena ku-Supreme Court. And a woman he had sexually abused, Anita Hill, spoke up. Kwase kuba nalo wesifazane-ke owayemhlukumezile uThomas waza-ke wabeka indaba He yakhe. was accepted to the Supreme Court anyway. Kodwa-ke baqhubeka bamamukela kwi-Supreme Court noma kunjalo. The term third wave is credited to Rebecca Walker, who responded to Thomas's appointment to the Supreme Court with an article in Ms. Magazine, Becoming the Third Wave. She wrote, "So I write this as a plea to all women, especially women of my generation. Let Thomas's confirmation serve to remind you, as it did me, that the fight is far from over. Let this dismissal of a woman's experience move you to anger. Turn that outrage into political power. I am not a post-feminist, I am the third wave." Leli gama-ke elithi third wave libuya-ke kulo wesifazane oyayeseshiwo lapho khuluma ngayo le ndaba eyayenzekile. Uyasho-ke ukuthi loku kokuthi umuntu wesifazane abeke indaba yakhe bese angalalela kusibonisa ukuthi siku-third wave. Lapho-ke umuntu wesifazane ephikiswa noma engalalelwa inkinga yakhe noma lokhu azama ukusho. Uyasho ukuthi akaphikisani ne-second wave ne-first wave kodwa yena uyi-third wave. Feminism has always been split from the very beginning. I-feminism kade-ke ihlukahlukene kusukela ekuqaleni. But post-1991 it became much more so, visibly. Kodwa-ke kusukela u-1991 kwacaca noma kwabonakala kangcono lokho kuhlukana And I lokho. would suggest one of the reasons those splits within feminism are more visible now Ngingasho-ke mina ngithi mhlambe ibanga lokuthi sibone kakhulu lokhu kuhlukahlukana lokhu manje is because the first and second wave were clearly fighting law. ukuthi i-first ne-second wave feminism bezilwisana kakhulu nemithetho. Once you have Anita Hill's testimony ignored, Kodwa-ke uma ufika kule ndawo lapho Anita Hill enganakwa, now you're fighting society's mindset. lapho-ke sewuqala ukulwisana nengqondo yomphakathi. So the goals of feminism Ngaloko-ke iy'nhloso ze-feminism become harder to define. ziba nzima ukuthi ungazichaza ukuthi ziyini. The disagreements between sections of feminism Futhi nokuphikisana phakathi amaqembu e-feminism become even more pronounced. ziyavela zibonakala ngokucacile. And the victories of feminism become much more difficult to identify. Nokunqoba kwe-feminism akusabonakali kalula-ke manje. Because law is one thing. Ngoba umthetho uyinto enye. Culture and mindset is another. Bese-ke ingqondo namasiko enye from a into futhi. discussion of just history Ngifuna-ke sisuke ekukhulumeni nje kuphela umlando. to discussing the three main splits within feminism. Siqale-ke ukukhuluma ngama-feminism ahlukene amathathu. Cultural feminism, I-cultural feminism, liberal feminism, i-liberal feminism, it's also described as mainstream feminism, ibizwa futhi nokuthi i-mainstream feminism, and radical feminism. ne-radical feminism. Before we get into these three divisions, Phambi kokuba singene-ke kulokuhlukahlukana lokhu kokuthathu we'll kwe-feminism, take a moment and we're going to step back into the first wave. sizothatha isikhashana sibuyele emuva kwi-first wave.
So women want the right to vote. Abantu besifazane-ke bafuna amalungelo okuvota. What are the attacks made on them? Babehlasela kanjani-ke labo bantu besifazane? What's the response of society? Umphakathi wababheka kanjani? I want to screen share some editorials from that time period. Ngifuna-ke ukuveza iy'ncwadi noma izinto zazibhalwa ngaleso sikhathi. Here's one. Nayi-ke enye. So this is decades before, this isn't 1978, this is in the pre-1920. Akusiyo-1978 la, into yayibhalwa le muva ngama-1920 kungakafiki And naku-1920. they're joking about what a meeting of cabinet ministers will look like in that far-off date of 1978. Bayahlekisa-ke ngokuthi kuyoba kanjani ePhalamende makuhlangane ama-minister ngo-1978 phambili. Women gossiping around cups of tea. Babonisa abantu besifazane ukuthi ngathi bayahleba baphuza itiye. And I want you to start taking note of what the women look like. Futhi ngifuna-ke ukuqaphele ukuthi babukeka kanjani labantu besifazane laba. What do the women look like? Babukeka kanjani labantu besifazane? Number 2. Elandelayo, Origin and development of a suffragette. ukuvela nokukhula komuntu olwisana At 15, a nobandlululo. little pet. Esasemncane uyintonyana ethandekayo. At 20, a little coquette. Ngo-20 uba yi-coquette. At 40, not married yet. Ngo-40 iminyaka ewu-40 akakashadi. At 50, a suffragette. Bese-ke mayena-50 uba yi-suffragette noma ulwisana And what nobandlululo happens to her labesifazane. appearance again? Ngifuna uqaphele ukuthi kwenzakalani ekubukekeni kwakhe. So at 20, she's a coquette. Kuthiwa mayena-20 uba yi-coquette. To be coquette, it means to be a woman who tries to get the attention of men. Ukuba yi-coquette-ke kusho ukuthi umuntu wesifazane ozama ukuhoha abantu besilisa, ukuheha abantu besilisa. Flirtatious. Umuntu ohehayo. But without affection. Kodwa-ke engenathando. So it's not being flirty in an affectionate or playful way. Kusho ukuthi akusiwo ukuheha ngale ndlela le enothando noma edlalisayo. It's a boldness. Kule yokuthi uqinile. At 40, she couldn't find a husband yet. No man would have her. Bathi-ke mayena-40 akananto, akashadanga, ayikho indoda emfunayo. Again, her appearance. Futhi-ke ngifuna niqaphele ukuthi babukeka kanjani. Another from the time. Nayi enye ngaleso sikhathi. Down with men. Kuyathiwa phansi ngabesilisa. Husbands for old maids. Amadoda for abantu abadala besifazane. Holding up a rolled up pamphlet saying votes for women. Uphethe iphepha-ke eligoqiwe elithi uvotela besifazane. What do you note about the physical appearance? Angazi uyabona ukuthi babukeka kanjani. This was how society responded to the suffragettes. Yiyo-ke indlela le umphakathi wawubheka ama-suffragette noma laba abalwela amalungelo esifazane ngayo. Ugly. Bekuthiwa babi. Unlovable. Bathandeki. Unmarried. Abashadanga.
Worst of all, unattractive. Kakhulu bekuthiwa nje ababukeki kahle. This is the house that man built. Lowo umuzi wakho amadoda. And these are a few of the women of note who say that they want and they will have the vote, and think that they ought to have man's support, even although he should have to go short. The sly suffragette who is all on the get and wants all in the house that man built. Laba-ke futhi laba besifazane abancanyane abathi bona bafuna futhi bazothola amalungelo okuvota. Bayacabanga ukuthi kufuneka bathole ukusizwa abesilisa, noma-ke kwenzeka ukuthi uye ekumele ashodelwe. Lo olwela amalungelo esifazane This is why I ofuna don't like konke people referring to men endlini and women as yakhe men. yamadoda. Kungakho-ke ngingathandi uma abantu bethi noma bebiza owesifazane nowesilisa ngokuthi men. I won't get into that argument now. Kodwa-ke angeke ngingene kuyo leyo ndaba manje. Again is the issue of appearance. Futhi-ke uyabona lapho bagxila kwindaba yokubukeka. And I consider that they're introducing racial overtones. Futhi-ke ngiyabona ukuthi baveza nokucwasa ngokwebala. When they change her skin color. Baguqula ibala lakhe lenyama. What I want to do with feminists, what I would do with the suffragists. Ithi into engifisa ukuthi ngayenza kwama-feminist noma ama-suffragette. Nobody loves me, guess I'll be a suffragette. Ithi enye akunamuntu ongithandayo, shuthi-ke ngizoba i-suffragette. And why are they unlovable? Kungani-ke bethiwa abathandeki? Because they are bold. Ngenxa yokuthi bamile bazimele. But worse, they are unattractive. Kodwa kakhulu kuthiwa ababukeki kahle. That was the key tool used to tarnish the reputation of suffragettes. Kwakuyiyo-ke into esetshenziswa kakhulu leyo ukulwisana nama-suffragette noma laba abamele amalungelo The esifazane. beautiful, innocent housewife. Uma ubheka ngapha-ke uzobona kuvezwe umuhle umama wasekhaya. Now they're painting suffragettes not just as unattractive. Manje-ke baveza laba abalwela amalungelo esifazane hhayi nje ngabantu ababi nje kuphela. Outside the home sphere. Kodwa ngaphandle, hhayi endlini. But also the connotations of a street corner. Kodwa bathi-ke bama nasemakhoneni. In case you thought this was restricted to the United States. Uma-ke ubucabanga ukuthi lokhu kuphelele nje eMelika. Here you have Switzerland. La siyabona i-Switzerland. This was the general response to the suffragette movement. Bekuyiyo le indlela-ke abantu abajike ngayo And it was based on their physical suffragist movement. appearance. Siyabona-ke kakhulu bekugxile ekubukekeni kwabo ngaphandle. And this is what they actually looked like. Kodwa-ke ngokweqiniso bebabukeka kanje labo abantu besifazane. Normal women. Bekuwabantu nje besifazane abajwayelekile. Who believed in the right to vote. Bebakholelwa ukuthi nabo kufuneka babe namalungelo okuvota. For those that were arrested. Kulabo-ke bebaboshwa amaphoyisa. This was an indication of part of the treatment. Lokhu kuyabonisa ukuthi bebaphathwa kanjani. They discontinued force feeding through the mouth or nose. Baye-ke bagcine beyeka ukuba ngenkani, bafaka ukudla ngenkani emlonyeni noma emakhaleni. Once they were finally told that it caused long-term physical and psychological damage.
emva kokuthi batshelwe-ke ukuthi ibangela ukuhlukumezeka okukhulu engqondweni nasemzimbeni nje emva kwesikhathi for isikhathi eside. If you look up Black Friday in Wikipedia, Uma ungabheka-ke lo suku lolu kuthiwa i-Black Friday kwi-Wikipedia, in London, Black Friday 1910. eLondon Black Friday ngo-1910. The physical and sexual attacks on 300 women protesting, Loko kuhlukumezwa-ke ngokwecansi nangokomzimba kubantu besifazane ababebhikisha about 300 by both police and civilians. namaphoyisa nabantu nje bebakhona lapho. It continued for about 6 hours. Kwayenzeka lokho for ama-hour angaba u-6. So they fought. Siyabona-ke ukuthi balwa ngempela And besifazane. what was the response of society? Umphakathi wabajika kanjani, wababheka kanjani, babelwa kanjani. The knife that society wanted to twist Inkemba-ke umphakathi obuyisebenzisa noma uyifaka heavily revolved around their appearance. ibigxile kakhulu ekutheni ukuthi babukeka kanjani. By framing them as physically unattractive, Ngokuthi bathi babukeka kambi noma ababukeki kahle, they saw an opening they hoped would silence the movement. babona into ebangayisebenzisa ukuthi babavale umlomo ngayo. We're going to pick this up again in a moment. Sizobuya sikhulume ngayo le ndaba le. Masiqhubeke. I want to address cultural feminism. Ngifuna-ke ukuchaza i-cultural feminism. Then we'll come back to that same theme. Bese-ke sizobuya siqhubeke kuyo leyo ndaba le. I saw a really interesting article a couple of weeks ago. Ngike ngabona-ke i-article ethize In ngaviki nadlulile. foreign policy, Ngithola ku-foreign policy. called Why Can't Women End Wars? Ibisho ithi kungani abantu besifazane bangakwazi ukuthi baqede izimpi. Quote 7 for the translators. We're all aware of the gender imbalance in Silicon Valley and Hollywood, but the life and death imbalance is in peacemaking. In 2018, the World Economic Forum concluded only 4% of signatories to peace agreements between 1992 and 2011 were women, and only 9% of negotiators. And yet studies have shown that female participation is the secret to ensuring lasting peace. Siyabona-ke lapho ukuthi kukhona ukungalingani endaweni eziningi. Ke kukhona nokungalingani kule enye indawo. Kuye kwayenza izifundo-ke lapho ezibonisayo ukuthi kancane abantu besifazane abakhona uma kuzokhulunywa noma kuqedwa indaba yokulwa. I-4% ne-9% kwezinye indaba. Kodwa-ke okumangazayo ukuthi kuthiwa uma abantu besifazane bekhona kulezo y'ngxoxo zokuthi kube nokuthula, kuba nemiphumela engcono. So when it comes to global conflict, Uma-ke kuziwa kwizimpi, even after first and second wave feminism, noma sekudlule i-first wave ne-second wave feminism, war is an almost entirely male domain. impi kuyinto nje eyenzwa kakhulu abantu besilisa. Not just in the hand-to-hand combat, Hhayi nje ekutheni belwisana nje, but in all the decisions surrounding conflict and peace. kodwa-ke nakuy'nqumo ezimayelana nokulwa noma nokuxolelana. 4% of signatories are women, I-4% yabantu abavumela lokho kwabesifazane. 9% of negotiators are women, 9% yaba-negotiator-ayo abaxoxisanayo ngey'mpi lezo abesifazane. according to UN Women.
When women participate in a peace process, it increases the likelihood of peace lasting more than 2 years by 20%. Ngokuya besifazane be-UN kuthiwa uma abantu besifazane bekhona ezingxoxweni zokuthula, leyo nto iyenza ukuthi kube nokuthula okulasta iminyaka engaba 2 nge-20%. I ended up not sharing this article Ngigcine-ke ngingaphandanga ngayo le article le because there was part of it I didn't like. ngoba bekunengxenye yayo engingayithandanga. And that was that I could see through the article they were arguing from the position of a cultural feminist. Lokho-ke kwakuwukuthi bengibona ukuthi bakhuluma ngayo lento ngeso le-cultural feminism. Cultural feminists, it's not about different nations. I-cultural feminism ayisho ukuthi izizwe It's about ezihlukahlukene. male culture and female culture. Ichaza lokhu ukuthi kunemasiko abesilisa namasiko abesifazane. Cultural feminism is a variety of feminism which emphasizes essential differences between men and women based on biological differences in reproductive capacity. I-cultural feminism-ke iyi-feminism ecindezelela ukuhlukahlukana phakathi kwabesilisa nabesifazane ngokuya ngokwakha kwabo ngokwenyama nezinye izinto. In some cases, cultural feminism argues that a woman's way of looking at the world is actually superior to men's. The essence of being a woman is what makes women special and different compared to men, according to this view. This female essence includes a greater emphasis on cooperation, relationships, and peace, also referred to as an ethic of care. Cultural feminists can either believe that being more nurturing is biologically determined, or they might believe that this trait was taught to them by society, or some combination of both. I-cultural feminism-ke ihlukanisa loko kwesifazane nokwesilisa ngokuthi kunendlela yabantu besilisa neyabesifazane. Futhi-ke ithi abesifazane indlela yabo yokubona izinto ingcono futhi ingaphezulu kwabesilisa ngoba banalento eyobusifazane yokunaka, yokuphatha, yozwelo. Futhi bathi leyo nto ingcono noma ingaphezulu mayiqhathaniswa neyabesilisa. So subtly in this article, what I could see presented Ngike ngabona-ke noma ngingacacanga kakhulu kule mbhalo lo was that the reason women need to be involved in the peace process bekuwukuthi isizathu sokuthi abesifazane bangene ekhulumeni noma ezingxoxweni is because of the feminine essence zokuthula ngenxa yokuthi banaleya nto yabo yobufazane. women are more cooperative, Yokuthi abantu besifazane banaleyo nto they yokusebenzisana are more kind, futhi they balungile nurture, futhi banempatho enhle. they place more emphasis on relationships, Futhi bagxila kakhulu it's the kubudlelwano. ethics of care. Leyo nto kahle kahle izama ukuthi banokunaka. Now I would argue why women are more successful at the peace process. Ke mina ngingasho-ke ngithi isizathu sokuthi baphumelele uma bexoxa ngokuthula It's abesifazane because of cultural conditioning, ngenxa yendlela leyo umphakathi usifundisa ngayo. which means women usually walk in with a smaller ego to defend. Okusho ukuthi abantu besifazane esikhathini esiningi abanako ukuziphakamisa kakhulu ngalokho bayakwazi ukuletha ukuxoxa ngokuthula. Not because they are natural carers. Hhayi ngenxa yokuthi
kwendalo umuntu wesifazane usuka enaleya nto yokunaka. Cultural feminists call for equal value. Ama-cultural feminist-ke athi kumele kube nokubhekwa ngokokulingana. That the female essence of care must be treated with equal value to male essence of aggression. Ukuthi lento yabantu besifazane yokunaka nempatho funeka ibhekwe noma ilinganiswe nale yabantu besifazane yokuba nempi Equal noma value for aggressive. female occupations, including parenting. Kuthiwa kumele kuphakanyiswe imisebenzi yabantu besifazane efana nokuba umzali. Even arguing for women to be paid for raising their children. Kwezinye inkathi yasho ukuthi abantu besifazane babhadalwe bakhokhwe ukuthi bakhulise ingane. Because they still see that as a gendered role. Ngoba bayibona bona leyo nto kuyinto eyabantu besifazane. While subtle in the article, it was still present. That's why it wasn't shared. Noma-ke ibingabonakali kahle lapho kodwa ibikhona kungako ngingafunanga ukuthi ngingaphana noma nganikeza nani ngayo le article. The last time we spoke thoroughly about Pope Francis, Ngikathi ngisigcina ukukhuluma kahle ngo-Pope Francis, we discussed his feminism, and it was this. siye sakhuluma nge-feminism yakhe sabona ukuthi ikanje i-feminism kaPope Why does Francis. Pope Francis want more women giving input into the Catholic Church? Kungani uPope Francis efuna abantu besifazane babe namava ebandleni lama-Catholic? For time, I'm not going to read all of his quotes. Ngenxa yesikhathi angeke-ke ngifunde izinto azishoyo. It's quite unpleasant, Ayithandeki. especially the way he talks about women who don't have children. Kakhulu le ndlela le akhuluma ngabantu besifazane Or abangenabantwana women past childbearing age. noma abantu besifazane sebadlulile esikhathini sokuzala. He describes the troubled condition of the Catholic Church Uchaza isimo sokuhlupheka sebandla lama-Catholic as the condition of a woman who can no longer have children. njengesimo somuntu wesifazane ongakwazi ukuthola abantwana. Like it's shriveled up, Ngathi nje umuntu nje ogoqekile nje oshwabene lost, no purpose. ongenamsebenzi nje olahlekile. And he even talks to nuns this way, Ukhuluma nabantu laba amanani ngayindlela efanayo chosen not to have children. abazikhethele ngobubona ukuthi bangabi nabantwana. That they have to make sure they don't lose this just because they don't have children. Ukuthi kubo kumele baqaphele ukuthi bangalahlekelwa yile nto le ngenxa yokuthi abanabantwana. This is the feminism of Pope Francis. Yiyo-ke i-feminism kaPope Francis leyo. A church that worships the feminine essence of the Virgin Mary. Ibandla elikhonza ubufazane bukaMary. So cultural feminism developed from radical feminism. I-cultural feminism ke isuka kwi-radical feminism. But they disagree when it comes to this. Kodwa bafike baphikisane ke uma kukhulunywa kule ndaba. Because what the cultural feminism embraces Ngoba into le i-cultural feminism iphathayo, radical feminism seeks to undo. i-radical feminism yona ifuna ukuyiceda. And what was interesting about that article Into ke ibimangaza kakhulu ngale mbhalo lo, which was subtly but still from this perspective,
noma ubungabonakali kodwa ubukhuluma kusuka ngalamava lawa It's written by a woman, by the feminism. way. Futhi-ke ibhalwe umuntu wesifazane. Is that what do you do then with the women who aren't like this? Ukuthi-ke uzobenzani-ke abantu besifazane abangekho kanje? It's like they would discuss how there would be more peace if there was women, Bayakhuluma bathi mhlambe kungaba nokuthula uma bekunabantu besifazane abaningi because women bring peace, ngoba abantu besifazane baletha ukuthula because they have all the ethics of care. ngoba banale nto yobufazane yokunaka. But if this is innately in a woman, Kodwa-ke uma le nto ikhona ngokwendalo umuntu wesifazane, they stumbled awkwardly around women like Margaret Thatcher. bayahluleka ukuchaza-ke ukuthi kanjani-ke abantu abesifazane abafana nabo-Margaret Thatcher. Those parts of the article were not well written. Kulezo indawo kwi-article bebangakwazi ukubhala kahle noma ukuchaza Because they kahle had difficulty addressing all the women who have taken countries to war, ngoba bayahluleka ukuchaza labantu besifazane-ke abathathe izizwe zabo bazise empini, not brought peace. abangalethanga ukuthula. And this idea when they make ethics of care a feminine trait, Nale nto le ukuthi bathathe ukunaka noma ukuba nempatho bayenze into yomuntu wesifazane. what about all the women that don't fit? Kungani-ke noma bathini ngabantu besifazane laba abangenayo leyo nto? What do you do with those people who don't conform to that gender stereotype? Ubenza njani-ke labo bantu-ke abangahambiselani naleyo nto leyo? So I'll leave cultural feminism there. Ngizoyishiya lapho-ke i-cultural feminism. I'll just say it's a faction of feminism we do not agree with. Ngizosho-ke ngithi kuyingxenye ye-feminism noma iqembu le-feminism esingavumelani nayo. But for the proponents of it, it is very much feminism. Kodwa-ke kubantu abavumelana nayo bayibona yona i-feminism. Then we come to liberal versus radical. Bese-ke siza kule ye-liberal iphikisana ne-radical. We looked at the attacks made on first wave feminists. Siye sabona ukuthi babehlaselwa kanjani laba be-first wave feminism. It shows the high value society placed on a woman's value. Ibibonisa-ke ukuthi umphakathi ubunaka kangakanani ukubukeka komuntu wesifazane. Based on her physical appearance. Kakhulu ekubukekeni kakhe. Right back here. Emuva lapho-ke. So if they wanted to attack, silence first wave feminists, suffragettes, Uma bebafisa ukuhlasela i-first wave feminism noma labo abalwela the amalungelo root to their esifazane, value was their physical appearance. into bebayihlasela bekubukeka kwabo ngaphandle nabo. So you start to see a visible split within second wave feminism. Kulapho-ke uqala ukubona loku kuhlukana loku kwe-first wave feminism Between liberal, mainstream, and radical. phakathi kwe-liberal mainstream ne-radical feminism. We'll go to 1968. Sizoya ku-1968 and 1970. 1970. 1968 is the Miss America pageant. Ku-1968 kwakuyi-Miss America pageant. 1970 is Miss World. Ku-1970 kwakuyi-Miss World. And radical feminists
lama-feminist-ke radical They recognize what has been used to undermine them, bebabona lento isetshenziswa balwisa noma bahlasela, and they turn out against these pageants. bayeza-ke bazomelana nalama-pageant lawo. The Miss America pageant has never been a progressive event, but in In 1968 it sparked a feminist revolution. As women organized the first protest against Miss America, they were responding not only to the pageant and its antiquated misogynistic attitudes toward women and beauty, but also to how the United States as a whole treated women. The 1968 uprising was conceived by a radical feminist named Carol Hannick, who popularized the phrase, "the personal is political." iMiss leyo pageant leyo akaze kwaba yinto ehambiselana namalungelo abantu. Kodwa-ke ama-radical feminist ngaleso sikhathi aye ayibona leyo nto futhi aqala ukuyomelana nayo noma ukuyotoyitoya. Ukuphikisana nalento yokuthi ubuhle bomuntu wesifazane kusekubukekweni kwakhe nokucindezelwa ngokubukeka ngaphandle. Leyo nto yaqala lokubhikisha lokhu kwaqalwa i-radical feminist eyasho nalamagama ukuthi the personal is political, kusho ukuthi okwakho This is a yonke into key difference oyikhethayo between mainstream liberal and radical. ilipolitiki. Yiwo lo mehluko-ke omkhulu phakathi kwe-mainstream ne-radical law. Liberal separates the personal, the home, I-liberal iyahlukanisa personal. ngokwakho okwesekhaya kuwakho from political activism. Ihlukanisa akuhlangene naloku okwenzayo And kwezepolitiki political change. noma ukushintsha And a kwezepolitiki. radical feminist says you cannot separate the personal decisions from the political implications. I-radical feminist yona-ke ithi awukwazi ukuhlukanisa iy'nqumo zakho ngobuwakho nemiphumela yakhona kwezopolitiki. That has implications for home and personal decisions, but in this context, it's beauty standards. Iyasho-ke ukuthi kunemiphumela kuyinqumo zasendlini nangokwakho, kodwa-ke la ikhuluma kakhulu The protest would ekubukekeni feature a kobuhle. freedom trash can into which women would throw away all the physical manifestations of women's oppression, such as bras, girdles, curlers, false eyelashes, wigs, and representative issues of Cosmopolitan, Ladies' Home Journal, and the Family Circle. Kwakunento-ke eyikhani lapho i-Freedom Tashkent lapho balahlela izinto ebezicindezela abantu besifazane ezifana nama-bra, ama-wig nezinto ezinjalo nama-magazine befaka lapho. So you've heard of the derogatory term bra burners. Ngiyacabanga ukuthi sesike sawezwa-ke lawo Comes from mazwi this protest. kuhlambalaza abantu besifazane ukuthi bashisa ama-bra ibuya kule bhikisho Where lo. all feminism was then labelled with this idea that they're bra burners. Lapho yonke i-feminism-ke yase ibizwa ngale gama lokuthi abantu abashisa In fact, it ama-bra. was not mainstream feminism, it was radical feminism. First mistake. Kahle-ke kwakungasi mainstream feminism, kwakuyi-radical feminism. And second, this was not a protest of bras, basic underwear. Okwesibili-ke ukuthi labantu bebangalwisani nama-bra, into ezibalulekile zokugqoka. But the beauty standards and sexualization of women. Kodwa-ke babelwisana nalento ukubuka abantu besifazane ingaphandle labo nje kuphela nokuba kwenza ukuthi balwele ubuhle. Kungakho bekunamakhela,
iy'nkophe zamanga, i-makeup nezinto ezinjalo. They threw makeup into that pile as much as bras. Balahlela i-makeup lapho njengoba balahlela nama-bra. And women's tabloid magazines. Bafaka namamagazini abantu besifazane. That are worse today than I think they were then. Lawo engibona ngathi sewa-worse namhlanje ukudlula lawaya amandulo. And girdles, which is really the modern or then modern form of a corset. Nama-girdle into yokugqoka abantu besifazane ibicishe ifana ne-corset. It's shapewear. Iy'ngubo ezimisa imizimba ngendlela ethize. Designed to physically force the female body into an unnatural shape. Zakhelwe-ke ukuthi zimise umzimba womuntu wesifazane ngendlela engasiyona eyandalo. At this protest, a prominent black feminist activist and lawyer, Florence Kennedy, who went by Flo, chained herself to a puppet of Miss America, quote, to highlight the ways women were enslaved by beauty standards. Kulo mbhikisho-ke omunye womuntu wesifazane oyi-radical feminist wazibophelela kunompopi we-Miss America ezama ukubonisa indlela leyo lezinto lezi zigqilaza abantu. The second mistake where this protest is mischaracterized. Okwesibili-ke lapho lokubhikisha lokhu okuvezwa kabi ngawo. It was never set on fire. Ukuthi azange bashisa lezi zinto. It was thrown into the trash, it was never burnt. Bazilahlela kulowo dodi lowo kodwa abazange bazishisa. That myth can be traced back to the New York Post reporter Lindsay Van Gelder, who in a piece before the protest suggested protesters would burn bras, a nod to the burning of draft cards. After other Post writers reported the idea as a fact, syndicate humor columnist Art Buchwald spread the myth nationwide. Lokho-ke sikubona ukusuka uLindsay Van Gelder owazana lawo manga lawo kungakaqali nokuqala ubhikisho wayeseshilo ukuthi bazoshisa lezo zinto. Futhi-ke kuye kwathi mayifika lawo manga lawo nakwabanye ababhali-ke wase uhamba ugcwalisa yonke indawo. Remember, first wave feminists. Khumbulani-ke ama-first wave feminists. Radical, unattractive, unhinged. Bekuthiwa ababambeki, ba-radical, ababukeki, futhi baqinile, Radical second wave feminists. Nalapho futhi-ke ama-radical feminist e-second wave. Continuing to quote Art Buchwald, the journalist. Siqhubeka sifunda yena-ke lo muntu lo. The final and most tragic part of the protest, he wrote, took place when several of the women publicly burned their bras. He continued to revel in his misogyny, writing, "If the average American female gave up all her beauty products, she would look like Tiny Tim, and there would be no reason for the American male to have anything to do with her at all." Uyaqhubeka-ke uthi indawo ubhala uthi kwakubuhlungu kakhulu uma beshisa ama-bra wabo. Uyaqhubeka ngalo kucwasa kwakhe, uyasho ukuthi uma abantu besifazane bebangayeka izinto zabo zokuzenza ukuthi babe bahle, bebangeke babukeke, bebayofana nje nomuntu omunye kwakuthiwa uTiny. Suffragettes were mischaracterized. These second wave feminists were wildly mischaracterized. Ama-suffragettes bewakhulunywa kambi ngaleyo ndlela. Siyabona futhi ukuthi nalaba abe-second wave nabo babekhulunywa kambi ngendlela efanayo. In a handful of sentences, Buchwald neatly illustrated the urgent need for the protest.
Siyabona-ke ngamazwi amancanyane lowo mbhali lo muntu loyo uye wabonisa ukuthi kungani yayidingakala because it leyo illustrated the bhikisho leyo, mindset of a society. ngoba yayibonisa ingqondo yomphakathi. When confronted with a segment of women who do not cave to the expectations of beauty standards. Uma uhlangana nabantu besifazane abangavumi ukulawulwa ukubukeka noma indlela yokubukeka 1970, Miss ethize. World. Ngo-1970-ke kwakukhona enye ibhikisho Miss World. I'm very, very happy to be here at this cattle market tonight, Bob Hope tells a packed-out Royal Albert Hall. Moo, it's quite a cattle market. I've been back there checking calves. The hall swells with laughter until a cracking sound from somewhere in the gallery cuts through, stopping Hope mid-gag. He peers out at the stalls, looks up at the balconies and the boxes. Crack, 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 louder now. The sound ricocheting around the grand auditorium. A small white object flies through the air and lands, bursting into a puff of white on the stage floor. Another follows, and then another, and Hope is under fire from an assault of flower bombs. Missiles of rotten fruit and vegetables come next, pelted from the gallery. The 67-year-old dives for cover as a group of women begin to shout, "We're not ugly, we're not beautiful, we're angry." Uyasho-ke lo muntu lo ukuthi ukhuluma kule hall It's the ukuthi 20th of November 1970, and the flower bombers have infiltrated the Miss World finale where 58 female contestants wait in the wings to be paraded and broadcast live on the BBC. Like the Bake Off final, it's a national institution, the television event of the year. Over 100 million people worldwide have tuned in to see who will take home the crown. The broadcaster pulls transmission as the event descends into chaos. The protesters are escorted out by police. Uyasho-ke lo muntu lo ukhuluma nalabantu abakule hall uthi ngijabule kakhulu ukubona iy'nkomo lezi sengike ngaya nangasemuva ngayozibuka le nkomo uthi impela indawo yey'nkomo ubiza labantu besifazane ney'nkomo. Esakhuluma-ke kanjalo uye waphazamisa laba abanye abantu beqala ukubhikisha belahlela izinto beziphonsa lapho ama-flower bomb bephazamisa leyo nto. Le Miss World ibibukwa abantu abaningi, bekuyinto edume kakhulu lapho futhi ibiwa nabantu abaningi ababukelayo. Ithe makuba nalo First couple of times I read nokubhikisha this story, I laughed so bayiyeka bakhala. Ngenkathi ngiqala ukuzwa leli bali leli ngahleka kakhulu. The description of it is so comical. Uma uyilalela iyahlekisa impela uma beyichaza. But I don't think we realize the extent of the horror. Ngicabanga ukuthi siyabona ukujula kwalobubi lobu. I think Ukuthi people isabeka do to a kangakanani higher le degree nto. when it comes to race. Ngiyacabanga ukuthi abantu bayayibona ngcono le nto uma sikhuluma ngokwebala. When you are objectified, animalized. Uma uyenza into nje ufaniswa nesilwane. And society rates you on value by appearance. Bese umphakathi bheka nje ngokuthi ubukeke kanjani. And I think their chant is profound. Futhi ngicabanga ukuthi lento bebayisho ibinamandla kakhulu. They didn't chant, "We're all beautiful." Bebangasho ukuthi sibahle sonke. They didn't chant Bebangasho ukuthi body positivity. thanda umzimba wakho njengoba ungakhona. They chanted, "Body does not matter." Babesho ukuthi akunandaba ukuthi umzimba wami ubukeka kanjani. We're not ugly. Bathi asikho babi. We're not beautiful. Bathi futhi asikho bahle.
were angry. Sithukuthele nje kuphela. They didn't intend to actually start flower bombing till later in the pageant. Bebangazimiselanga ukuthi bazophazamisa ngaleso sikhathi baphazamisa ngaso ngaleyo mpuphu leyo baphonse But lezo mpuphu. by the time Bob Hope gets to these latest statements, they are too angry. Kodwa-ke yathi makezokhuluma lezo zinto lo muntu loyo wayekhuluma lapho babe sebethukuthele kakhulu. And remember that for all those women sitting there angry, Ukhumbule-ke ukuthi labo bantu labo besifazane labo bebathukuthele kanjalo they're njengoba belapho surrounded by women dressed luxuriously, bekunabanye abantu besifazane phambi kwabo abagqoke kahle cwebecwebe enjoying the show, bejabulela lokhu kwenzeka. and a backstage full of women Nangasemuva bekunabantu abesifazane abaningi happy to be calves. bebejabule ukuthi babizwe iy'nkomo. And the first Miss World pageant won by a black woman. Futhi kwakuyi-Miss World yokuqala le nqotshwa umuntu wesifazane omnyama. Which gave them the ability to describe the Miss World pageant as progressive. Leyo nto-ke yabanikeza ithuba lokuthi bathi inhle kakhulu le nto bayenzayo lapho kuleyo nto. This is why feminism is split. Kungakho-ke sibona i-feminism ihlukahlukene. We know cultural feminism is a problem. Siyabona-ke ukuthi i-cultural feminism iyinkinga. But we need to trace the history Kodwa-ke kumele sibuke umlando wakhona. and divide between mainstream Sihlukanise phakathi kwe-mainstream and radical, ne-radical. how that impacts us as a movement. Nokuthi leyo nto ihlangana kanjani nathi We're not movement lona. even halfway through our material. Asikakafiki nasemaphakathini alezinto But we'll continue at the camp meeting. uzifunda. Kodwa-ke sesizoqhubeka uma kufika i-camp meeting. But I'll ask you this. Kodwa-ke ngifuna ukunibuza le nto. If this difference in feminism doesn't matter, Uma-ke le kuhlukahlukana phakathi kwe-feminism akusho lutho. do you really think it's a coincidence Ungabe uyacabanga ukuthi ingabe kuyinto nje engasiyileti engathanga that Donald Trump, the human face of the Sunday law, ukuthi uDonald Trump lo ubuso beSunday law was famous before becoming president wayedume kambi kokuthi abe upresident for owning the Miss Universe pageant? ngokuthi wayephethe i-pageant ye-Miss Universe. It was his ownership of pageants that garnered so much attention. Kwakuyi ukuthi waye umuntu ophethe ama-pageant into eyenza ukuthi adume kangaka. So when we get into a history where it's complicated, Uma-ke sesifika kumlando la izinto zingasekho lula where zijulile everyone cries freedom, lapho wonke umuntu esho ethi ukululeka and none inkululeko so loudly as a Republican, futhi kakhulu bona ama-Republican we need to understand who's crying feminism. kumele sizwisise kahle ukuthi ubani othi feminism. Remember, if you take his word for it, Ukhumbule ukuthi uma singaya ngamazwi wakhe there's no greater feminist than Donald Trump. uyasho uDonald Trump ukuthi akekho umuntu oyifeminist ukudlula And yena his silent supermodel wife. nomfazi wakhe oyimodela othulile nje phambi And kwakhe his pageants. nama-pageant wakhe
We're still in the time period of the Apis bull. Sisasekwisikhathi se-Apis bull. So we need to understand feminism. Ngaloko-ke kufuneka sizwisise i-feminism How they relate to us as members of the movement. nokuthi ihlangana kanjani nathi njengamalungu alo movement. If you kneel with me, we'll close in prayer. Sizogoqa sivale ngomthandazo. Dear Lord, Nkosi yethu, we know that our objective is to honor you. siyazi ukuthi inhloso yethu ukuthi sikudumise, Glorify you, silethe udumo kuwe, show your character, sibonise isimilo sakho, partly through a compare and contrast ngokuthi siqhathanise ngesinye isikhathi, with what you are not. siqhathanise nalezi zinto ongasiyizona wena. I pray that we'll understand you better. Siyathandaza-ke ukuthi sikuzwisise ngcono, Live more selflessly siphile sizidele ubuthini, as we cease our work as priests njengoba sesizoqeda umsebenzi wethu ngamapriest. consider our role as 144,000. Siqala ukubona umsebenzi wethu njenge-144,000. May the narrow way not feel too narrow. Ingathi indlela lencane ingangabi incane kakhulu, ingazwakali incane kakhulu. When we see that you have good reasons Uma sibona ukuthi unezizathu for what is often more than good advice. zokuthi usiphe izinto ongasho ukuthi We pray this in advisor Jesus' kahle. name. Sithandaza zonke lezi zinto ngogama likaJesu. Amen. Amen.